Good afternoon, Immaculate Conception Catholic School family. Welcome to an incredible Monday. It's been a long time since I've done one of these videos, but you know what? School's in session, church is in session. We got football, we have baseball, and this just came in as a gift. Maybe because the Dodgers made the playoffs, or just people sharing their love and trying to relate, and more importantly, try to cheer on something during these hard times, right? It's been just a tough time for all of us, and with that in mind, I just want to thank all the families who have returned to school and trusted us with their children, knowing farewell that it's uncertain, things are uncertain, and putting our faith in our Lord and making sure that we turn over the things that we cannot control, and totally allowing him to bless us during these times and keep us safe. So it's almost like the porcupines, right? It reminds me of a story that I read a long time ago about a group of porcupines that were forced to kind of start living as a unit because it's starting to get really cold one winter. And unfortunately, as they got closer and closer together, the quills, well, they kind of poked them. They would poke each other, and of course there was little wounds here and there. So they were kind of forced to social distance, and as a result, many of them would die because they would freeze. So they realized that maybe it was better to deal with those little wounds than to suffer the death of being distant from the group, because togetherness meant warmth, meant support, and meant surviving those harsh winters. So they did, they managed to get together and experience that warmth of togetherness, and make it through that winter despite getting a couple little wounds here and there as a result of the quills. And that's kind of where we are right now, right? It's there's a couple things that we don't necessarily like, having to wear a mask, going straight into the classrooms and being careful, not hanging out in big groups, and washing your hands, and just not quite like it used to be. But you know what? Togetherness is much better than having to go through life with that social distance component where we're out there on our own, and in many cases, as true as it gets, many people haven't made it through this dark time because we needed that togetherness. So let's be thankful, let's be prayerful that we continue to move in that direction. And for all of you baseball fans, good luck to your team. As much as I'm a Braves fan, I enjoy baseball for what it is, and therefore I can honestly say thank you for the gift. And more importantly, cheer on your team. All right, go Braves. So, ¿cómo están? Buenas tardes. Mire, aquí andamos. Primero le quería dar muchas gracias a toda la gente por tener la confianza de mandar a sus hijos a la escuela. Sabemos que es un tiempo inseguro, un tiempo confuso, y pues le da muchas gracias de que nos hayan brindado esa confianza. Y ya un poquito regresamos a la normalidad, y tenemos béisbol, tenemos fútbol, hay fútbol americano, básquetbol, y aunque no están entrando la gente a mirar los partidos en vivo, pues nos divertimos en la televisión, ¿verdad? Y gracias a Dios me dieron este regalito, porque pues los Dodgers están en la liguilla, ¿verdad? Y pues yo soy fanático de los Bravos, pero se les agradece el regalo, y pues sabemos de que son pasos que estamos tomando a regresar a la normalidad, a lo que uno deseaba. Y yo me acuerdo que hace poco leí una historia de unos puercoespines que era un invierno muy helado, y entonces empezaron a juntarse en las noches para sobrepasar el frío, tener mucho frío y tener miedo a congelarse. Y pues como tienen los pelitos que les paran, los quills que le llaman, pues se lastimaban uno al otro, se picaban y después andaban cortados, y decidieron pues separarse un poquito las noches para no lastimarse, y pues se dieron cuenta que uno no la libraron, se congelaron. Entonces decidieron mejor
ni modo, hay que unirnos, aunque nos lastimemos un poquito, hay que tener un poquito de cuidado, pero bueno, tenemos que pasar la noche, no vamos a hacerla. Y a veces, pues ahorita con lo que está pasando, ¿verdad? Ya estamos en la escuela y tenemos cositas como poner las máscaras, de entrar derechito al salón y no podemos tener grupos grandes. Son cositas que pues no queremos tener, pero hemos aprendido que estar juntos es mejor que estar aislados y con tanta distancia. Pero también hay que tener un poquito de cuidado porque sí tenemos que estar precavidos, ¿verdad? Pero en eso estamos ahorita, así como en los puercopines, y dándole gracias a Dios que tenemos esa dicha de poder estar juntos y igual estar agradecidos de poder pasar ese tiempo juntos y sabiendo que el estar unidos siempre es una forma más, uh, nos ayuda a sobresalir un poquito más de estar separados. Así que, como les digo, se les agradece mucho la confianza, se les agradece mucho que estén en esta batalla junto con nosotros. Y pues, si les gusta el béisbol, pues ahí les agradezco que me hayan dado este regalo, pero yo soy fanático de los Bravos y les deseo, me gusta mucho el béisbol y pues que gane el mejor equipo, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que tenemos esa dicha de poder echarle porras y volver un poquito a las cosas que nos gustan hacer con familia, mirar un partido juntos, de poder ir a mis niños que juegan fútbol o están en la escuela, ya los niños tienen sus amistades. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Unidos, porque siempre vamos a sobresalir mucho más en unión que separados. Así que Dios me lo bendiga y que tengan un muy buen día.